নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ পোদ্দার, সমমিত্র বিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার এবং বায়োলজি টিচার। আমরা গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছি আমরা ইউনিট 6 এর দুটো চ্যাপ্টার করেছি, আর ইউনিট 6 এর নেক্সট চ্যাপ্টার রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, এটি নিয়ে MCQ আলোচনা করব এবং আগের ভিডিওগুলোর মতন অ্যানালাইসিস করে নেবো যে MCQ গুলো কিভাবে আমরা সলভ করব। আমাদের নেক্সট টপিক রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অর্থাৎ জননগত স্বাস্থ্য। এবার দেখা যাক আমরা কি ধরনের MCQ এখানে পড়ব। First one is which artificial reproductive technique can help a lady to conceive a child if both her fallopian tubes are blocked. এখন এখানে বুঝতে হবে যে fallopian tube যে আছে, fallopian টিউবের both সাইডটা ব্লকড হয়ে আছে। সো fallopian টিউবের যদি এরকম করে দেখি যে fallopian টিউবের এই fallopian টিউব তার both সাইডই ব্লক, এই fallopian টিউবের both সাইডে যদি তার কোনো ধরনের ব্লক থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? এই ক্ষেত্রে আমরা কি জাইগোট ইন্টারফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার করব, কি গ্যামেট ইন্টারফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার করব, কি আমরা IVF করব? এখন যখন fallopian টিউবই ব্লক থাকবে, ন্যাচারালি বোঝা যাচ্ছে যে ফার্টিলাইজেশনকে তারা কিন্তু প্রিভেন্ট করতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে IVF অর্থাৎ ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন এবং এমব্রয়ো ট্রান্সফার। এই টেকনিকটি কিন্তু সবথেকে বেশি কার্যকর হবে। সো দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি IVF অর IVF দুটোর মধ্যে কোনো একটা অপশনে থাকতে পারে। নেক্সট, অ্যামনিওসেন্টেসিস। অ্যামনিওসেন্টেসিস, এখন এই অ্যামনিওসেন্টেসিস আমরা যখন পড়বো, এই অ্যামনিওসেন্টেসিস আমরা জানি কি অ্যামনিওসেন্টেসিস একটা টেকনিক, যে টেকনিক থেকে কি করা হয়, এই অ্যামনিওসেন্টেসিসে কি করা হয় না, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বা অ্যামনিওটিক তরলকে মধ্যে যে সেলস পাওয়া যায়, সেই সেলসগুলোকে অ্যানালাইসিস করা হয়। এখন এই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে যে সেলস আছে, সেই সেলস যখন অ্যানালাইসিস করি আমরা কি কি বের করতে পারি? আমরা কোনো ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি বের করতে পারি, বা কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার কে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, যেমন ফিনাইলকিটোনিউরিয়া, ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মালিটি মানে যেমন ডাউন সিনড্রোম বা ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম, এগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আমরা সেক্স ডিটারমিনেশন করতে পারি। বহু স্টুডেন্টের একটা মিসকনসেপশন যে সেক্স ডিটারমিনেশন অ্যামনিওসেন্টেসিসের একটা মিসইউজ। ভালো করে বুঝতে হবে যে, বা একটা ড্রব্যাক, অ্যামনিওসেন্টেসিসের ড্রব্যাক হচ্ছে সেক্স ডিটারমিনেশন, একদমই কিন্তু না। সো সেক্স ডিটারমিনেশন ইজ নট এট অল আ ড্রব্যাক অফ অ্যামনিওসেন্টেসিস, ইটস আ টেকনিক, ইটস আ টেকনোলজিক্যাল advancement that helps us to determine the sex. So what is the drawback of amniocentesis? So drawback is the misuse of this technique and female feticide. This is the drawback. amniocentesis এর মাধ্যমে আমরা সেক্স ডিটারমিনেশন করতে পারছি, ইটস অ্যান অ্যাডভান্সমেন্ট। কিন্তু যখন ওই টেকনিকটাকে আমরা ফিমেল ফিটিসাইডের জন্য ইউজ করছি, দ্যাট মিসইউজ ইজ ড্রব্যাক। সেক্স ডিটারমিনেশন করতে পারে, এই সেক্স ডিটারমিনেশন করাটা কিন্তু ড্রব্যাক না। ওইটাকে যখন আমি অন্য ফিমেল বা ভ্রূণ হত্যা করছি, সেইটা কিন্তু তার ড্রব্যাক। না, আমাদের অপশানে ফিরি। অপশানে কি? গ্রোথ সেল অন কালচার মিডিয়া, নো অ্যাবাউট ব্রেন ডিজিজ, ডিটারমিন মিউটেশন, ডিটারমিনার ডিজিজ অফ দ্য এমব্রায়ো। একবার দেখো এখানে এমন অপশনস দেওয়া আছে যে অপশনসগুলো তুমি এক্স্যাক্ট যেটা জানো বা আমরা যেভাবে করি সেভাবে অপশনগুলো দেওয়া নেই। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে আমি বারবার বলেছি যে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ান উইল বি দ্য আনসার। নাও হিয়ার which option is the most appropriate one? Here the most appropriate answer will be the determination of the disease of the embryo. So আমরা যে ক্রোমোজোমাল ডিসঅর্ডারগুলোকে আমরা এখানে বোঝানো হয়েছে, কারণ অপশনগুলো কিন্তু এইরকম। এই জাতীয় যদি অপশনটাকে সব থেকে কাছাকাছি আনসার বা অপশনটাই তোমার উত্তর হবে। নেক্সট ওয়ান, in IVF technique zygote or early embryo is transferred into. Early embryo বলতে আমরা up to 8
ব্লাস্টোমিয়ার পর্যন্ত জিপ টেকনিক ইউজ করি, করে কোথায় আমরা ট্রান্সফার করি? ফ্যালোপিয়ান টিউবে। সো বাট গ্রেটার দেন, এর থেকে যদি বেশি ব্লাস্টোমিয়ার হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা ফ্যালোপিয়ান টিউবে থেকে ট্রান্সফার করতে পারবো না। তখন আমরা কি করব? তাকে সরাসরি ইউটেরাসে ট্রান্সফার করব, which is known as IUT, intra-uterine transfer. So up to 8 blastomeres আমরা তাকে ফ্যালোপিয়ান টিউবে ট্রান্সফার করতে পারি। কিন্তু if it is more than 8 blastomeres তখন কিন্তু আমরা তাকে কি করব না, আমরা তাকে ইউটেরাসেই ডাইরেক্ট প্রতিস্থাপন করব, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ট্রান্সফার। ঠিক আছে? সো এখানে কিন্তু বলা হয়েছে জাইগোট অর আর্লি এমব্রায়ো, জাইগোট টার্মটা আছে, অর আর্লি এমব্রায়ো। আর্লি এমব্রায়ো বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে আপ টু 8 ব্লাস্টোমিয়ার। সব কথা তোমাকে মেনশন করে দেবে না, তোমাকে কিছু জিনিস বুঝে নিতে হবে। আর্লি এমব্রায়ো কত সেল পর্যন্ত হবে তোমাকে বলে দিচ্ছে না, বলেনি, কিন্তু তার আগে একটা হিন্টস দিয়েছে, জাইগোট বলে একটা হিন্টস দিয়েছে। জাইগোট সিঙ্গেল সেলুলার। এখন এই হিন্টসটাকে তোমাকে কনসিডার করতে হবে। সো দ্য আনসার উইল বি, তোমরা বুঝতে পারছো আনসার কি হবে? Answer will be fallopian tube. Next one. The technique called gamete intrafallopian transfer is recommended for those people. বলছে যে GIFT আমরা কাদের জন্য অ্যাপ্লাই করব? GIFT বা গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার আমরা কাদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব? ZIFT এবং IVF সম্বন্ধে কিছুটা আমরা বললাম, IUT সম্বন্ধে কিছুটা বললাম। এখন GIFT বা গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার এইটা আমি তাদের ক্ষেত্রেই করব দোজ হু ক্যান নট প্রডিউস ওভাম। তাদের ক্ষেত্রে আমি যখন গ্যামেট প্রোডাকশনটাই হবে না, আমরা তাদের ক্ষেত্রেই একমাত্র এই টেকনিকটি অ্যাপ্লাই করব। নেক্সট, একটা এরকম তোমাকে কোনো চিত্র দিয়ে দেওয়া যেতে পারে, দিয়ে বলা হলো কিছু থিওরি বলে দেওয়া হলো, বলে দিয়ে তোমার কাছে কিন্তু আনসার চাওয়া হলো। এখানে একটি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে যেখানে স্টেট স্ট্রিম টোটাল ফার্টিলিটি রেট দেওয়া হয়েছে। টোটাল ফার্টিলিটি রেট মানে কত কি পরিমাণ জন্ম হার হচ্ছে সেটা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে ছত্তিশগড় 3, ঝাড়খণ্ড 3.0, 3.0, মধ্যপ্রদেশ 3.3, রাজস্থান 3.3, উত্তরপ্রদেশ 3.9, বিহার। নাও তো এইবার এখান থেকে কিছু কোশ্চেন সেট করে দেওয়া হলো। কোশ্চেন কিরকম বলা হচ্ছে? Observe the graph published by NPSP showing total fertility rate across various states in India. Which state has maximum TFR? দেখো এই কোশ্চেনগুলো খুব ইজি, শুধু একটু দেখে পড়লে তোমাকে এখানে পয়েন্টস সব বলেই দিয়েছে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ ম্যাক্সিমাম স্কোর দেখাচ্ছে কোথায়? বিহারে 3.9। সো কোথায় তুমি সব থেকে বেশি TFR পাবে? বলতে হবে না, আনসার হলো বিহার। সো এই জাতীয় কোশ্চেনগুলো ভুল হবার কোনো জায়গায় নেই যদি আমরা একটু গ্রাফ অ্যানালিসিস করতে জানি, ছোট করে কোনো ডায়াগ্রাম অ্যানালিসিস করতে জানি। আগের বারে যে যতগুলো স্লাইড ছিল আমরা বলেছিলাম কিভাবে আমরা পড়বো, কিভাবে এক একটা কোশ্চেন অ্যানালিসিস করবো। আমরা আশা করছি থার্ড সেমিস্টারে তোমরা সবাই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, তোমরা অ্যানালিসিস অলরেডি শিখে যাচ্ছ কিভাবে করতে হয়। Now next question, there is a population explosion in the state which has highest TFR. So what step the state authority must take to control population? এখন কোন একটা রাজ্যের if a state has a maximum TFR, so their fertility rate is very high. Now if the population explosion took place, it will have major impact upon the state. So what will they do? The option is use mass media to educate people about advantages of small families. So তখন যাদের TFR অত্যন্ত বেশি, they must control population. So this point is correct. Now distribute free contraceptive condoms or IUD, JUD, this will be IUD. Other contraceptives they must distribute, কারণ অনেকেই পয়সা খরচা করে সেগুলো করতে চাইবে, যারা অত্যন্ত দরিদ্র, যাদের খাবারের সমস্যা, যারা অত্যন্ত দারিদ্র সীমার নিচে আছে, তাদেরকে এইগুলো তোমাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে তারা সেগুলো ইউজ করে, তাদেরকে বোঝাতে হবে কেন ইউজ করার প্রয়োজন। Declare and popularize various incentive for small families.
অনেকে নাম্বার অফ হেডস ইকুয়ালস টু মনে করে নাম্বার অফ ইনকাম। তো তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্মল ফ্যামিলিকে কিছু ইন্টেন্সিভ গভর্নমেন্ট স্কিম করে কিছু ইন্টেন্সিভ দেওয়া হয়, যদি স্মল ফ্যামিলি আর দুটো বাচ্চা বা তিনটে বাচ্চা থাকে, তাকে কিছু একটা তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব গভর্নমেন্ট অলরেডি দেখবে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রচুর স্কিম ব্যবহার করে যেখান থেকে এইগুলোকে আমরা প্রোৎসাহিত করা হয় আমাদের। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই অনেকগুলো আমরা যদি স্কিম অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে পপুলেশন কন্ট্রোল করতে পারবো, যাতে পপুলেশন এক্সপ্লোশন না হয়। সো দ্য কারেক্ট অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটেই কারেক্ট। সো দ্য অ্যাকচুয়াল আনসার উইল বি অল অফ দ্য অ্যাবভ। Next one, what are the problem that this state is facing due to population explosion? আমি যেটা তোমায় বললাম যে পপুলেশন যদি এক্সপ্লোশন হয়ে যায়, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? পপুলেশন এক্সপ্লোশন হয়ে গেলে কি প্রবলেম দেখা যাবে? পপুলেশন এক্সপ্লোশন হয়ে গেলে আমরা সব থেকে বড় যে সমস্যা দেখবো, দ্য শর্টেজ অফ বেসিক রিকোয়ারমেন্ট। শর্টেজ অফ বেসিক রিকোয়ারমেন্ট, তুমি ফুড, শেল্টার, ক্লোদিং, এডুকেশন, আমরা যে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট ধীরে ধীরে আমাদের অভাব দেখা যাবে। একটা স্টেটের নিজস্ব ক্যাপাসিটি থাকবে, সেই ক্যাপাসিটির বাইরে বেরিয়ে চলে যাবে। সো দিস উইল বি দ্য problems, real problem they have to face in near future. More working hand means more income. এটা এই কনসেপ্টটাকে ভাবতে হবে যে more working hand is equal to more income. তার জন্য কিছু ইন্টেন্সিভ ব্যবস্থা করতে হবে। The better standard of living of people with more children, it's not at all possible. তোমার ইনকাম, তোমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড নির্ভর করবে যে তোমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী তুমি কি খরচা করছো। সো ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু মেনটেন অল অফ ইউর চিলড্রেন as per equal standard. So if you can maintain, then it's okay. If you cannot maintain, so the standard of living cannot be good. The answer will be the shortage of basic requirement like food, shelter and clothing. দেখো সব কিছুই এক্সাক্ট অপশন লেখা থাকবে তা না, বারবার বলছি more closely associated answer, more appropriate answer will be the correct one. So you have to identify which one is the most appropriate answer. Now next question, assessment reasoning. আমরা আগের দিনে assessment reasoning করা শিখেছি যে আমরা কি বলেছিলাম যে আমরা প্রথমে কি করব, ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট গুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব। সো হেপাটাইটিস বি ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ। আমরা জানি হেপাটাইটিস বি একটা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এটা আমরা পড়েছি। ইট ক্যান বি স্প্রেড টু সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ অফকোর্স সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট দিয়ে যাবে, মানে ছড়িয়ে পড়বে। সো নাও my both statements are correct, then I have a next query, whether the reason is the correct explanation of assertion. So here is of course the correct explanation, sexual contact, through sexual contact sexual transmitted disease spread. So the answer will be both assertion is true and R is the correct explanation of A. এগুলো খুব সিম্পল কোশ্চেন, এগুলোকে যদি একটু ভাবা যায় কোশ্চেন কিন্তু ভুল হবে না। নাও amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child care program, RCH বলি সেটাকে আমরা সেটাকে RCH বলি। So amniocentesis की reproductive and child health care program এর পার্ট। amniocentesis আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে যে এটা কি RCH বা reproductive child health care program এর পার্ট। অনেকেই এটা একটু ইয়েস করবে কিন্তু কখনোই না। amniocentesis is a technique. amniocentesis আমরা আগেই বললাম it's a technique. It's a technique, not any program. কি করে? It actually helps us to determine the chromosomal abnormality or metabolic disorder in an embryo. So it's a technique, it's not a program. So first one is wrong. It's a wrong.
Now second ভাবো, ban on amniocentesis check increasing menace of female feticide. এখন ban on amniocentesis মানে এখানে ফিমেল ফিটিসাইড করার জন্য amniocentesis করা যাবে না। You cannot perform amniocentesis for female feticide. ইউএসজি যখন হয় দেখবে ইউএসজি তে একটা টেকনিক, যে টেকনিকটা যখন ডক্টর করে, ইউএসজি রুমে যদি কেউ কোনোদিন ইউএসজি করাতে যাবে দেখবে বাইরে লেখা আছে যে সেক্স ডিটারমিনেশন ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। ডাক্তার ছাড়া কেউ জানবে না যে ওর সেক্স কি, এমব্রায়ন বা বাচ্চা যে আছে তার সেক্স কি, মায়ের পেটে যখন বাচ্চা নেই তার সেক্স কখনোই ডিসক্লোজ করা হয় না। সো আমরা যদি ব্যান করি, যদি ব্যান করে দেওয়া যায় অ্যামনিওসেন্টেসিস ব্যান, তুমি করতে পারবে না, সো অফকোর্স কি হবে, ফিমেল ফিটিসাইডস অনেক কমে যাবে। কারণ তুমি তো জানবেই না যে অ্যামনিওসেন্টেসিস মানে তার এমব্রায়ন সেক্স কি। ইফ ইউ ডোন্ট নো, ন্যাচারালি তুমি যতক্ষণ না পারচুরেশন আছে, ইউ ডোন্ট নো যে ফিমেল কি মেল। সো ফিমেল ফিটিসাইড থিওরিটিক্যালি এটা ডেফিনেটলি কমবে। সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট। সো দেখো, আমি তোমাদের আগের দিন বলেছিলাম যে উই মাস্ট গো থ্রু দ্য অপশন। আমি ইচ্ছা করে তোমার এখানে কি করেছি, তোমার ক্লাসিক্যাল অপশনে যেভাবে আমরা অপশন দিই সেগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি। এখানে দেখো প্রথমে দিয়েছি A is true, R is false, তারপরে দিয়েছি A is false, R is true, both A and R true, R is correct explanation of A, both A and R true, R is not correct explanation of A। অপশনগুলোকে কিন্তু জাম্পড করে দিয়েছি। সো I have already told you कि please go through the options। তুমি যদি ভেবে রাখো যে এটা অলওয়েজ থ্রিতে থাকবে, যে A or D তে থাকবে A is false, R is true, তুমি D করে দিয়ে গেলে and answer will be wrong। Here what will be the answer? What will be the option? The option will be B, A is false, R is true। Maybe এটা D তে থাকলো এই অপশনটা। সো ইউ মাস্ট গো থ্রু দ্য অপশনস। বারবার আমি প্রত্যেকটা স্লাইডে বলে যাচ্ছি, ইউ মাস্ট গো থ্রু দ্য কোশ্চেন অ্যান্ড অপশন। কোশ্চেন যখন পড়বে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বুঝতে হবে, যে ওয়ার্ড কি বলছে, কোনো জায়গায় একটা ওয়ার্ড মিস হয়ে গেল পড়াতে, সো ইউ মিস দ্য ট্রেন্ড। নেক্সট কোশ্চেন, আ কন্ট্রাসেপটিভ পিলস প্রিভেন্ট ওভিউলেশন। তোমাকে কিন্তু বলেই দিচ্ছ কি করে। কন্ট্রাসেপটিভ পিলস একটা স্ট্র্যাটেজি যে ও ওভিউলেশনকে প্রিভেন্ট করে। ওভিউলেশনকে প্রিভেন্ট করছে না, ওভিউলেশনকে প্রিভেন্ট কি করে করছে? বাই ব্লকিং ফ্যালোপিয়ান টিউব। ফ্যালোপিয়ান টিউবকে ব্লক করলে কি ওভিউলেশন প্রিভেন্ট হবে? ফ্যালোপিয়ান টিউবকে যদি কোনো কারণে ব্লক করি, উই মে প্রিভেন্ট ফার্টিলাইজেশন। মে কথাটা এই জন্য বললাম, ব্লক করার আগে যদি স্পার্ম আর সেকেন্ডারি ওসাইট ফিউজ হয়ে যায় তাহলে সেটাও হবে না। কিন্তু আমি যদি ধরে নিচ্ছি ক্লাসিক্যালি যে আমরা ফ্যালোপিয়ান টিউবটাকে ব্লক করলাম বিফোর ওভিউলেশন, দেন ইট ইজ পসিবল। তারপর বলছে স্টিমুলেটিং এফএসএইচ অ্যান্ড এলএইচ। যদি আমি এফএসএইচ এলএইচকে স্টিমুলেট করি তাহলে তো আমার আরও বেশি ওভিউলেশনের চান্স থাকবে। কজের ইমিডিয়েট ডিজেনারেশন অফ রিলিজড ওভাম। ওভামকে তুমি রিলিজ করবে কি করে? ওভামকে তুমি কি আগে থেকে গ্রাফিক ফলিকল স্টেজে সেকেন্ডারি ওসাইট বা ওভামকে ডিজেনারেট করতে পারবে? কখনোই পারবে না। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, you can prevent ovulation by inhibiting FSH and LH level। So তুমি FSH এবং LH level কে যদি ইনহিবিট করো তুমি কিন্তু এটা পারবে। Now progestin is an IUD। টার্মটা দেখবে, প্রোজেস্টার এই নামটা দেখে তোমাদের কিছুটা আইডিয়া হয়ে যাওয়া উচিত। প্রোজেস্টার is an IUD which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm as they are। টার্মটা দেখে তোমাদের একটু প্রোজেস্টেরনের কাছাকাছি টার্ম মনে হচ্ছে। সো হোয়াট উইল বি দ্য নেচার অফ দ্য IUD? ডেফিনেটলি ইটস আ হরমোনাল IUD, হরমোন রিলিজিং IUD। এখন এই দেখো, এই কোশ্চেনটা তুমি যদি ভালো করে পড়ো, ইফ ইউ গো থ্রু দ্য কোশ্চেন, সো তুমি বুঝে গেলে যে তাহলে এই হরমোন রিলিজিং IUD কি করে। What is their mechanism of action? They make uterus unsuitable, they make cervix hostile to the sperm। So fertility ultimately কি হচ্ছে, দুটো জিনিস করছে, সার্ভিক্স কে হস্টাইল করছে টু দ্য স্পার্ম। একটা কাজ হতে পারে যে দে প্রিভেন্ট ফার্টিলাইজেশন,
আবার ইউটেরাসকে আনসুটেবল করছে, সো তারা ইমপ্লান্টেশনেও they prevent implantation also. So different hormonal composition এর উপর নির্ভর করে। হরমোনাল পিল তিন রকমের হয়, only progesterone type, only estrogen type or combined pill. So the combined pill contain both progesterone and estrogen analog. তো ডিফারেন্ট পিলের ডিফারেন্ট মেকানিজম আছে, তোমাদের এইটুকুন জানলেই হবে। এবার আমরা আসছি নেক্সট কোশ্চেনে, কোশ্চেন ওয়াইজ কোশ্চেন আমরা বলবো। তবে এই different type of pills, different method of birth control is very important, along with example. Copper releasing IUD, hormonal IUD, খুব বেসিক মেকানিজম, কোথায় তারা কি প্রিভেন্ট করছে। আচ্ছা, ব্যারিয়ার মেথড কোনটা বেস্ট, ওয়াই, মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড ওয়ান, ব্যারিয়ার মেথডে আমরা আর কি ইউজ করতে পারি। সো দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন্স should be learned by you. Now next question, the hormone releasing IUD. Lipase loop, it's not an hormone releasing IUD. Copper T buze but just CUT, it's a copper releasing IUD. Multiloaded 375, it's also same. Now তাহলে পড়ে রইল কি, মোবাইলে পড়ে রইল LND20. So LND20 is a hormone releasing IUD. অনেক জায়গায় IUCD পাবে, আইওডি মানে ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ডিভাইস, কোনো জায়গায় ইন্ট্রা-ইউটেরাইন কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস বলে আইইউসিডিও লেখে। সো বোথ আর সেম। নাও দ্য ফাংশন অফ কপার আয়ন ইন কপার রিলেশন আইওডি। কপার আয়ন কি করে, এই যে আমরা বললাম যে মেকানিজম একটু করে অল্প অল্প জানতে হবে। যে ইনহিবিট গ্যামেটোজেনেসিস, গ্যামেটোজেনেসিস তো স্টার্টস হয় ফিমেলের এমব্রায়োনাল স্টেজে, মেলের তারপরে পিউবার্টি, তার সঙ্গে কপার আয়ন বা আয়ুর্বেদ তো কোনো সম্পর্ক নেই। সো গ্যামেটোজেনেসিস দিস পয়েন্ট ইজ we should not consider point at all. So they cannot inhibit gametogenesis. They make uterus unsuitable for implantation. This may be a point, but others কি সেটা করে সেটা জানতে হবে। They inhibit ovulation. কপার আয়ন কি ovulation inhibit করতে পারে? Next, last one is they suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperm. আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম আয়ন নেচুরালি স্পার্মের যদি ফার্টিলাইজেশন ডিটেলে পড়া হয় একটা রোল আছে। সো ডাইভ্যালেন্ট আয়নের সঙ্গে স্পার্মের কিন্তু অ্যাক্টিভিটির রোল আছে। সো কপার হোয়াট দে ক্যান ডু, ডিটেল মেকানিজম তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, দে ক্যান সাপ্রেস দ্য মোটিলিটি এন্ড ফার্টিলাইজিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য স্পার্ম। সো এইটুকু তোমরা জেনে রাখবে যে কপার আয়ন যেটা রিলিজ হয়, দে সাপ্রেস দ্য স্পার্ম মোটিলিটি এন্ড ফার্টিলাইজিং ক্যাপাসিটি অফ স্পার্ম। নেক্সট, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তৈরি করে সয়েলি, এটি একটি ওয়ান্স আ উইক পিল। তো আমাদের সিডিআরআই তৈরি করেছে। এই যে সয়েলি কন্ট্রাসেপটিভ পিলস আছে, বলা হচ্ছে যে তাহলে কিভাবে কাজ করে। ইজ ইট দ্য পোস্ট কোয়েটাল কন্ট্রাসেপটিভ, মিলন ঘটার পর এই কন্ট্রাসেপটিভ নেওয়া হবে, কোনটা ঠিক এর জন্য? ইজ ইট ইন্টারইউটেরাইন ডিভাইস? ইজ ইট ইন্টারইউটেরাইন ডিভাইস? increases the concentration of estrogen and prevent ovulation, or block estrogen receptor in uterus and preventing egg get from implanting. So একই ইস্ট্রোজেনের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দিচ্ছে, ইস্ট্রোজেন কমে গেলে আমরা জানি কি হবে, ওভুলেশন প্রিভেন্ট হবে, or ইউটেরাস ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরটাকে ব্লক করে দিচ্ছে। সো ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরটাকে যে ব্লক করে দিচ্ছে কি হবে না, ইট ওন্ট গেট ইমপ্লান্টেড। আমরা দেখো অপশানে কিন্তু লিখছে এগ ফ্রম গেটিং ইমপ্লান্টেড। আমরা বারবার বলেছি এগ ইমপ্লান্ট হয় না, ইমপ্লান্ট কে হয়, ব্লাস্টোসিস্ট। অপশন যেভাবে তার তোমরা কিন্তু কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারিটি লাগবে, ব্লাস্টোসিস বা ব্লাস্টুলা বলবো। সো ব্লাস্টুলা কিন্তু ইমপ্লান্টেড হয়, ঠিক আছে। তোমাকে অপশন যদি দেয়, অপশনটা তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। কি বলে কি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার উইল বি আনসার। So here the answer will be block estrogen receptor in the uterus preventing egg from getting implanted.
Next, which of the following contraceptive method involve the role of hormone? খুব সুন্দর কোশ্চেন। এই কোশ্চেনগুলো দেখো বলছে যে কোন কন্ট্রাসেপটিভ মেথডের জন্য হরমোন প্রয়োজন। অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ান্ট টু নো যে নিজের মধ্যে কোনগুলো হরমোনাল পাথওয়ে ফলো করে। নাও লুক, পিলস, ওসিপি ডেফিনেটলি, emergency contraceptive definitely, এটাও হরমোনাল, এটাও হরমোনাল, but variable method. Is it hormonal? So the answer will be no. Next, এখানে দেখো variable method. So তুমি দুটো অপশন এমনি কেটে দিলে। Pills, hormonal, emergency contraceptive pills, hormonal. CUT, is it hormonal? It is the copper ion. সো এই অপশন কাটা গেল, রয়ে গেল এই অপশন, অপশন বি। এবার ল্যাকটেশনাল অ্যামনোরিয়া, আমি আগের দিনই তোমাদের একটু কনসেপ্টে বলেছিলাম, ল্যাকটেশনাল অ্যামনোরিয়া যখন ভিগোরাস সাকলিং হবে কি হয়, যতক্ষণ ল্যাকটেশন চলবে ততক্ষণ কিন্তু প্রোল্যাকটিন লেভেল বা এলটিএইচ লেভেল হাই থাকবে, and that prevents next menstrual cycle generally. সো এইখানে একটা হরমোনের রোল আছে, পিলসে তো অফকোর্স হরমোনের রোল আছে, এতে অফকোর্স হরমোনের রোল আছে। দিস ইজ অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন। তোমাকে যদিও অপশনগুলো খুব ইজি করে দেওয়া হয়েছে যে তুমি যদি এটা নাও জানো তুমি আনসারটা করতে পারতে, বাট এটাকে আরো কঠিন করে ডিজাইন করা যেতে পারে। সো ইউ মাস্ট নো দিস কনসেপ্ট। আমরা কিন্তু তোমাদের অলরেডি সব পড়িয়েছি। সো দ্য আনসার উইল বি lactational amenorrhea, pills and emergency contraceptives. Select the hormone releasing intrauterine device. দেখেছো ঠিক ঘুরে ফিরে ওই জায়গায় either the question is set from examples or their mechanism or their names. So তোমাদের contraceptive methods গুলো ভালো করে পড়তে হবে। তাদের মধ্যে আইইউডি আর হরমোন রিলিজিং, মানে আয়োডিনের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি কপার রিলিজিং আয়োডি আর হরমোন রিলিজিং আয়োডি। ইমপ্লান্টের মধ্যে এনইটিএম আর নর এনইটিএম, এই দুটো নাম জানতে হবে। জাস্ট বেসিক মেকানিজম এইগুলো জানতে হবে। খুব কঠিন বা বিশাল কিছু মেকানিজম জানার কোনো প্রয়োজন নেই। নাও তো কামিং টু দ্য কোশ্চেন, সিলেক্ট দ্য হরমোন রিলিজিং ইন্ট্রাউটেরাইন ডিভাইস। লিপিস লুপ তো কখনোই হরমোন রিলিজিং না। Volt, it's not an hormone releasing. Again, multi-loaded 375 is not hormone releasing. তোমরা এই দুটোই নামই পড়েছো, প্রজেস্টার আর LNG20. These are the hormone releasing IUD. So the option will be option D. তবে এতক্ষণ যা পড়েছি তার থেকে কিন্তু আমরা আনসার করে দিতে পারছি, আমাদের কিন্তু আলাদা করে কিছু প্রয়োজন হচ্ছে না। So next question, which of the following is the correct statement? IUD once inserted not to be replaced. কখনো সম্ভব যে আমি একটা আইউডি ইনসার্ট করলাম সেটাকে রিপ্লেস করবো না? It must be replaced regularly. Regularly মানে হচ্ছে depends on the nature of the IUD যে কবে আমরা সেটাকে রিপ্লেস করবো। কারণ কি আইউডি যদি আমি ধরি সিউটি কপার টি ভাবি, সেখানে কপার রিলিজ হচ্ছে, একটা সময় তো তোমাকে সেটা চেঞ্জ করতে হবে। বা হরমোন রিলিজিং আইউডি, হরমোন তো ধীরে ধীরে রিলিজ হচ্ছে, চেঞ্জ করতে হবে। So it depends on the nature of the IUD when it should be replaced. Now, IUD is generally inserted by user herself. একদম মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের দিয়ে হয়, কখনোই নিজে না। মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের দিয়ে IUD ইনসার্ট করা হয়। এক্সাক্ট কোন জায়গায় ফিট করতে হবে সেটা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। IUD increases the phagocytosis of the sperm in the uterus. IUD suppresses gametogenesis. আবার ওই একই জায়গায় gametogenesis-কে সাপ্রেস করতে পারে? কখনোই পারে না। সো কি করতে পারে IUD, কপার আয়ন কি করতে পারে, স্পার্মকে কি করতে পারে, ফ্যাগোসাইটোসিস করতে পারে। সো ফার্টিলাইজেশন, এই টার্মটা থেকে কি জানছি, তাহলে আলটিমেটলি প্রিভেন্ট কি করলো এখানে, ফার্টিলাইজেশনকে প্রিভেন্ট করলো বাই ফ্যাগোসাইটোস sperms. So the answer will be, which statement is correct? Option C is correct. Next, দেখো
আগের দিনে বলেছিলাম ম্যাচ আর কলম থাকতে পারে, একটা কলম করে দিল, কলম করে বললো যে এবার তুমি ম্যাচ করো। সো এখানে এটাও একটা ট্রিক শিখিয়েছি, তুমি যেটা জানো, এনি অপশনস you know the answer of the option, select first. তুমি এটাকে কিভাবে ভাববে? সো তুমি জানো যে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন মানেই আমাকে একটা এমব্রায়ো, সরি টার্মটা আমি শুনেছি আইভিএফটি। সো আমি জানি এ এর সঙ্গে 3 হবে, সো আমি এ এর সঙ্গে 3 খুঁজবো। দেখো এর সঙ্গে 3 দুটো জায়গায় আছে, এখানে আছে, এখানে আছে। সো মাই ফার্স্ট অপশন উইল বি ডিসকার্ডেড। কুইকলি ভাবতে হবে এইসব জিনিস, দিস আর টাইম কিলিং কোশ্চেন্স। এগুলো যত না তোমার মেন্টাল এবিলিটিকে টেস্ট করবে, তার থেকে প্রত্যেকটা কোশ্চেন তো ডিজাইন করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এবিলিটি জানার জন্য। সো তুই কত কুইক এগুলো সলভ করতে পারবে, দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যাপাসিটি। সো নেক্সট জিপ, জেডআইএফটি। জেডআইএফটি তুমি কি জানো? জেডআইএফটি আমি কোথায় ট্রান্সফার করবো? এমব্রায়ো ট্রান্সফার ইনটু ফ্যালোপিয়ান টিউব। সো ইট উইল বি B1। দেখো এই অপশনই আছে এখানে। সো আমি কিন্তু আমাকে দেখতে হলো না, আমি অপশনটা ঠিক করে দিলাম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগের দিনই আমরা দেখেছি, ইন সাম কেসেস উই হ্যাভ টু গো থ্রু অল দ্য অপশনস ইন দিস টাইপ অফ কোশ্চেন। দিস আর ভেরি রেয়ার কেস। ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু উই ক্যান আইডেন্টিফাই। প্রপারলি বুঝতে হবে, যদি ভুল একবার তুমি এই জেডআইএফটিকে যদি এখানে নিয়ে চলে আসো, তার আনসার উইল বি রং। সো প্রপার যেগুলো তুমি এক্স্যাক্ট জানো, the answer is exactly known to you, সেইগুলোকেই পিক করবে এই ধরনের কোশ্চেন। নেক্সট ওয়ান, স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 টাইপ কোশ্চেন। এরকম স্টেটমেন্ট আসবে, আগের দিনও বলেছিলাম। সো লাইক অ্যাসাসমেন্ট রিজনিং, উই টেক দেম অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট। Condoms provide protection against AIDS. We know any burial method or the best care condoms. What they do? Sexually transmitted disease or sexually transmitted infection ke prevent kore. They prevent sexually transmitted disease or sexually transmitted infections. So condom prevent the release of semen into the female reproductive tract. Condom is a pouch-like structure. It's a latex or rubber-made pouch-like structure. যে তার মধ্যেই সিমেন্টটা পড়ে। So it won't release into the female reproductive tract if it remains intact. So both statements are correct. এইরকম ভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি স্টেটমেন্ট আমরা অ্যাসেসমেন্ট রিজনিং এর জন্য ভাববো, স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2 টাইপের ক্ষেত্রে ভাববো। ভাবলে আমাদের দেখবে কোনো প্রবলেম হবে না। নেক্সট, চান্সেস অফ কন্ট্রাসেপশন ইজ অলমোস্ট নিল ডিউরিং ল্যাকটেশন এন্ড অ্যামনোরিয়া। ল্যাকটেশন এন্ড অ্যামনোরিয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছি। এখানে এই নীল টার্মটা কিন্তু ইটস নট অ্যাবসলিউট, ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট। বাট এর আগে একটা টার্ম দাঁড়াচ্ছে অলমোস্ট। সো আমরা থিওরিটিক্যালি ধরছি ডিউরিং ল্যাকটেশন এন্ড অ্যামনোরিয়া, বিকজ দিস টার্ম ইজ ইউজড, chances of contraception is very low or almost nil. So আমরা ট্রু হিসাবে কনসিডার করলাম। কেন? During the period of intense lactation there is an absence of menstruation. If that is true, it is also true. And now the both statements are true. In this case, now we have to consider whether the reasoning is the correct explanation of A. Of course, the reason is correct explanation of A. Why? Due to absence of menstruation, contraception cannot take place. So, এখানে তাহলে आंसर क्या হবে? आंसर হবে both A and R true, and R is the correct explanation of A. Next, which of the assisted reproductive technology is shown? এখানে একটা পিকচার দেওয়া আছে, এর মধ্যে এর কোনটা অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি। নাও অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাক্টিভ টেকনোলজি বা ART কি আমরা জানি যে when every natural method of contraception are failed, then we choose assisted reproductive technology. যখন আর ন্যাচারালি কোনোভাবেই কনসেপ্ট করা সম্ভব নয়, then we choose these techniques. So ZAFT we have already learned, IUT we have already learned, GIFT we have already learned, and this process, this is
ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন। কি করা হচ্ছে এখানে ইনজেকশনের মতন এগের সাইটোপ্লাজমে স্পার্মকে ইনজেক্ট করা হচ্ছে, ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক যেখানে স্পার্মকে ইনজেক্ট করা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে উইদিন দ্য সাইটোপ্লাজম অফ ওভাম। নাও this is assertion reasoning again. The sterilization is a terminal method used only for males. Sterilization is highly effective and its reversibility is very poor. খুব ভালো করে কোশ্চেনটা দেখবে, দেখে মনে হবে খুব ইজি, বাট খুব ট্রিকি দুটো জায়গা আছে। স্টেরিলাইজেশন মানে হচ্ছে বন্ধাত্মতা, অর্থাৎ পার্মানেন্টলি তুমি তাকে কনসেপ্ট করতে দেবে না। দিস ইজ স্টেরিলাইজেশন। স্টেরিলাইজেশন টার্মটা এলেই মানুষ ভাবে যে we assume that it is only for male. আমরা ফিমেলকেও স্টেরিলাইজেশন প্রসেস অ্যাপ্লাই করতে পারি বাই ব্লকিং or knotting the fallopian tube. So it's not only for male. এই অপশনটা দেখবে only for term. As because only for termটা ইউজ করা যায়, it is wrong. যদি শুধু বলতো for males, it will be correct. Sterilization is the permanent method for males. But as because this only term used, it is wrong. ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে, এই কোশ্চেনটাই আমি অনলি সরিয়ে দিলে স্টেটমেন্টটা কারেক্ট। মেলের জন্য তো স্টেরিলাইজেশন পার্মানেন্ট প্রসেস, অফকোর্স প্রসেস, বাট ইজ ইট ইজ অনলি ফর মেল? নো, ইট ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু ফিমেল অলসো। নাও দ্য সেকেন্ড ওয়ান, স্টেরিলাইজেশন ইজ হাইলি এফেক্টিভ। অফকোর্স হাইলি এফেক্টিভ। স্টেরিলাইজেশন করে দিলে রিভার্সিবিলিটি প্রায় নেই, 50-50 চান্স 100%, এই না হওয়ার চান্স 100%, অলমোস্ট। And reversibility is very poor. It's very true. So, assertion is wrong, reason is true. The option will be 4. But এইটাই যদি আমি এই onlyটাকে সরিয়ে দিতাম, then both A and R true হয়ে যেত। যদি আমি অন্যটাকে না দিতাম। সো ইউ মাস্ট গো থ্রু দ্য কোশ্চেন, যেভাবে বলা হচ্ছে অ্যানালাইজিং পাওয়ার তৈরি করতে হবে। যে কোনো এক্সামে কোশ্চেন খুব কঠিন কখনোই থাকে না। যে ঠান্ডা মাথায় কোশ্চেন করবে, ইউ মাস্ট গো থ্রু দ্য কোশ্চেন জেন্টলি, ভালো করে বুঝবে, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন, দ্য নেচার অফ কোশ্চেন, দেন গিভ আনসার। ইউ হ্যাভ অ্যাম্পল অফ টাইম, 1 ঘন্টা 15 মিনিট ইউ হ্যাভ টাইম ফর জাস্ট 35 মার্কস। একটা কোশ্চেন, if you have 2 minutes, it will be 70 minutes. After that you have 5 minutes. So তোমাকে একটা কোশ্চেন করতে 2 মিনিট টাইম লাগবে, অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন করতে 2 মিনিট টাইম লাগবে। বাট যেগুলো তোমার একদম ডাইরেক্টেড কোশ্চেন, you will have 15 seconds or less than that. So you have to identify those questions. আগে এই কোশ্চেনগুলো কুইকলি করে নাও, দেন প্ল্যান ফর দ্য অ্যানালিটিক্যাল টাইপ অফ কোশ্চেন। যেগুলো অ্যানালিটিক্যাল টাইপ কোশ্চেন সেইগুলোকে ঠান্ডা মাথায় করো। So this is from this chapter. So I hope যে আরেকটা কোশ্চেন এমটিপি থেকে করা আছে, যে এমটিপি is considered relatively safe during first trimester. খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে এমটিপি is safe, of course, even it is legalized. But after first trimester কি হয়, বেবির সাইজ বেড়ে যায়, মায়ের ইন্টারনাল ব্লিডিং এর চান্স প্রচুর বেড়ে যায়। So after second trimester, after first trimester, from second trimester is very risky. So both statements are correct. So MTP কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, এবং মাথায় রাখতে হবে MTP টার্ম দিলেই বুঝতে পারছি MTP কিন্তু সব সময় কার দ্বারা হবে না, মেডিকেল প্র্যাকটিশনার দিয়ে হবে। ফ্যাক্ট ডাক্তারকে দিয়ে যদি MTP করানো হয়, what will happen, the risk of the embryo as well as mother is very high. Now the next question, spermicidal cream, jelly and foams are used along with the intrauterine device to increase the contraceptive efficiency. অনেকেই true বলবে, এই লাস্ট লাইনটা দেখে। But the spermicidal cream কার সঙ্গে বলেছে, IUD,
আয়ুর্বেদের সঙ্গে স্পার্মেসিডাল ক্রিম দেওয়া হয়? কখনোই নয়। তাহলে স্পার্মেসিডাল ক্রিম কার সঙ্গে দেওয়া হয়? স্পার্মেসিডাল ক্রিম ইজ ইউজ উইথ ডায়াফ্রাম অর ভল্ট। ডায়াফ্রাম, ভল্ট এইগুলোর সঙ্গে যখন আমরা দেব, it will increase the efficiency of contraception. Intrauterine devices are effective and widely used contraceptives. Very true. Intrauterine device use করা হয়। So statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. এইভাবে ভাবতে হবে, জিনিসটাকে দেখেই মনে হচ্ছে স্পার্মেসিডাল ক্রিম যদি আমি অন্য মেথডের সঙ্গে ইউজ করি এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে যাবে কন্ট্রাসেপশন। না, কি বলছে? আইউআইয়ের সঙ্গে স্পার্মেসিডাল ক্রিম ইউজ হয়? কখনো হয় না। কার সঙ্গে হয়? ডায়াফ্রাম বা ভল্টের সঙ্গে। So this type of question will be asked, and you have to go through the question and answer in a subtle way that you can understand the nature of the question along with the answers. তুমি কোশ্চেনের নেচার যদি না বুঝতে পারো, আনসারের নেচার যদি না বুঝতে পারো, এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু মারাত্মকভাবে ভুল হবে। অল আর অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন। তুমি জানো স্পার্মেসিডাল ক্রিম ইউজ করলে এফিসিয়েন্সি বাড়ে কন্ট্রাসেপশনে, কিন্তু এখানে ছোট্ট করে একটা কথা আইওডি ঢুকিয়ে দেওয়া আছে। আইওডির সঙ্গে তো কোনো ইউজ হয় না। সো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইজ রং। এই আইওডিকে সরিয়ে দিয়ে ইফ উই ইউজ হিয়ার এই অ্যালং উইথ, যদি এটাকে আমি না ইউজ করে ডায়াফ্রাম করতাম, then it will be আরেকটা অপশন। জাস্ট একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দেবো, পুরো মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে। আই হোপ তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারছো যে নেচার অফ কোশ্চেনের জন্য কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের যতটা ডিপলি জিনিসগুলোকে বোঝানো। সো দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড ফর দ্য ইউনিট 6 অ্যান্ড ফর দ্য রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। এরপরে আমরা ইউনিট 7 এর 3টে চ্যাপ্টার নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করব এবং এমসিকিউ ডিসকাস করব। আই হোপ তোমাদের ইউনিট 6 এর কোয়ারিগুলো সব মিটেছে। এই স্লাইডগুলো ভালো করে দেখো, ভালো করে পড়ো, রিলেটেড টার্মসগুলো পড়ো, অ্যান্ড অলওয়েজ অ্যানালাইজ দ্য অপশনস। যেভাবে বলেছি, আমি আশা করবো যে এই স্লাইডগুলো তোমরা যদি ভালো করে পড়ো, তোমাদের ইউনিট 6 এর এমসিকিউ করতে অসুবিধা হবে না। আই হোপ ইউ উইল হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন ইউর সাবজেক্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা নেক্সটটা আবার পরে একবার দেখবো, নেক্সট ইউনিটটা। থ্যাংক ইউ।